No 18. līdz 19. februārim Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālā sanāksme, kurā notika gatavošanās 2015. gada jūnija Eiropadomes diskusijai par aizsardzību, kas šogad ir būtiskākais notikums Eiropas Savienības drošības un aizsardzības jomā. Eiropas Savienības aizsardzības ministru neformālā sanāksme veltīta tādiem jautājumiem kā gaidāmā Eiropadomes diskusija par aizsardzību, Eiropas Savienības cīņa pret hibrīdu draudiem, stratēģiskā komunikācija, kā arī Eiropas Savienības ātrās reaģēšanas spējas. Sanāksmē piedalījās Eiropas Savienības dalību valstu ministri, Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietniece Federika Mogherini, Eiropas Savienības operāciju komandieri un NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs. Ministri vienojās, ka būtiski nodrošināt, lai valstu un valdību vadītāji jūnijā pārunātu stratēģiskos drošības izaicinājumus un diskutētu par Eiropas Savienības atbildi uz tiem. Vienlaicīgi Eiropas Savienības aizsardzības ministri secināja, ka pēdējā laika notikumi Eiropas Savienības kaimiņu reģionos pierāda, ka hibrīda draudi ir visas Eiropas Savienības problēma, un uzsvēra, ka jūnija diskusijā būtu svarīgi, lai tiktu doti tālāki uzdevumi šīs problēmas risināšanai. Diskutējot par Eiropas Savienības militārajām misijām un operācijām, ministri vienojās, ka ir jānodrošina augstāka spēja reaģēt, lai Eiropas Savienība spētu ātri reaģēt uz jebkāda veida apdraudējumiem, to starp hibrīdu draudiem. Ministri secināja, ka Eiropas Savienībai un NATO ir jāsadarbojas vēl ciešāk, tādējādi nodrošinot, ka abas organizācijas vienotru pastiprina un dubulto dalību valstu drošību un aizsardzību. Neformālās sanāksmes nobeigumā notika preses konference. All right, hello, ladies and gentlemen. Welcome to the press conference following the informal meeting of EU Defense Ministers meeting. The first speaker will be Mr. Raimons Vejonis, Minister of Defense of Latvia. Then following him, Mr. Maciej Popovski, Deputy Secretary General of the European External Action Service. After him, the next speaker will be General Patrick de Roziers, Chairman of the EU Military Committee. And finally, also Mr. Jorge Domecq, Chief Executive of European Defense Agency. Mr. Vejonis, the floor is yours. Okay, thank you. We just finished our informal EU Defense Ministerial. We had very interesting and fruitful discussions, and really thanks for High Representative Mogherini and Secretary General of NATO, Mr. Stoltenberg, for participating in this event. We discussed on three main topics. First of all, we discussed about EU Defense Ministers' input to upcoming EU Council on Defense and Security in June. Secondly, we discussed about strategic communication and EU response to hybrid threats, and thirdly, EU rapid response capability. But now I will switch to Latvian language. Jā, kā jūs minēju, mūsu darba kārtībā bija trīs pamatjautājumi: gaidāmā Eiropadomes diskusija par aizsardzību, Eiropas Savienības strateģiskā komunikācija un cīņa pret hibrīdu draudiem, un trešais jautājuma bloks - Eiropas Savienības ātrās reaģēšanas spējas. Jūnijā paredzētā Eiropadomes diskusija būs nozīmīgs atskaites punkts tālākai Eiropas Savienības kopējās drošības un aizsardzības politikai. Ministri vienojās, ka ir jāpārskata 2013. gadā pieņemtā Eiropas drošības stratēģija, un tas arī bija galvenais diskusiju jautājums. Uzskatām, ka ir jātop tādai drošības stratēģijai, kas atbild uz šodienas draudiem, vienlaikus ņemot vērā arī nākotnes izaicinājumus.
Esam vienojušies, ka valstu vadītāji un valdību vadītāji jūnijā runās par strateģiskās drošības izaicinājumiem un arī diskutēs par vienotu Eiropas Savienības nostāju šajos jautājumos. Viens no šiem izaicinājumiem neapšaubāmi ir hibrīda draudi, un Krievijas īstenotā agresija Ukrainā ir devusi mums priekšstatu, cik tie ir bīstami mūsu drošībai. Tādēļ atsevišķi diskutējām par hibrīda draudu novēršanu un stratēģisko komunikāciju. Stratēģiskā komunikācija ir īpaši būtisks jautājums Eiropā kopumā, jo Krievija veiksmīgi izmanto mūsu vārda brīvību un demokrātiju savu viedokļu uzspiešanai, un hibrīda draudi ir visas Eiropas Savienības problēma. Tāpēc jūnijā paredzētajā diskusijā ir izšķirīgi, lai tiktu nolemts, kādi būs uzdevumi šīs problēmas risināšanai. Attiecībā uz stratēģisko komunikāciju, arī stratēģiskai komunikācija ir kritiska loma aizsardzībā no hibrīda draudiem. Esam vienojušies, ka ir nepieciešama visaptveroša un vienota Eiropas Savienības dalību valstu rīcība, īstenojot vienotu komunikāciju, lai aizsargātu Eiropas Savienības iedzīvotājus. Jāuzsver, ka mūsu prioritāte ir mūsu cilvēku drošība, kā iekšējā rīcība politikā, tā ārpolitikā un arī aizsardzībā. Un šodien mēs diskutējām, un mums bija plaša diskusija par pašreizējām Eiropas Savienības militārajām misijām un operācijām, kuru rezultāti kopumā ir vērtējami pozitīvi. Un viens diskusiju bloks bija par Eiropas Savienības ātrās reaģēšanas spēju uzlabošanu. Esam vienojušies, ka ir jānodrošina augstāka reaģēt spēja, lai Eiropas Savienība spētu ātri un adekvāti reaģēt uz jebkāda veida apdraudējumiem, to starp hibrīda draudiem. Un, protams, ka mēs redzam to, ka ir jāstiprina sadarbība starp Eiropas Savienību un NATO, ir jāsadarbojās vēl ciešāk, tādējādi nodrošinot, ka abas organizācijas viena otru papildina un pastiprina, un tādējādi mēs dubultojam dalību valstu drošību un aizsardzību Eiropā. Paldies! Thank you, Minister. Many thanks to the Presidency and the Minister personally for hosting us and for chairing part of the meeting. The meeting was quite important in the context of the preparations for the European Council discussion on security and defense in June that will take place as planned. When the heads of state and government met in 2013, they sort of projected a narrative about Europe's role as a security provider. And in order for Europe to be able to act as a security provider, Europe needs capabilities and an industry to develop these capabilities. Now the context, the strategic context of the debate has changed since 2013, obviously. Hence, it's the strategic review that the High Representative Mogherini has announced and she's going to take forward is really important. We need to analyze the Europe strategic environment, and this is an ongoing process, and she will present some of her views at the European Council in June. I think all participants agree that we don't have a choice. We cannot simply prefer one crisis to another. We have to deal with challenges in the East and in the South together. Investment in defense remains important, and Commissioner Bieńkowska, who's in charge of internal market, including the industry, defense industry, was here yesterday. So we need to work on the consolidation of the market, invest more in research and development. These are also important deliverables for the European Council in June. So when the heads of state and government get together,
the message will also constitute an important exercise in strategic communication. You know, we have to come up with our own narrative to counter the negative propaganda, whether it's coming from the east or from the south, and everybody agreed that we need to do it in close cooperation with NATO, and NATO Secretary General was with us yesterday. Europe's operational engagement remains important, and demand is growing, but I will not go into that. You will hear more from General de Rousier. But we were also looking beyond the ongoing operations, missions and operations at different trouble spots around the world, Ukraine, Libya, with the confirmed presence of Daesh ISIS there, and also Boko Haram operating not only in Nigeria but in the greater Sahel zone. There was a presentation by the commander of the Nordic battle group that is on standby, very detailed and very well received, because the ministers continue talking about the potential use of battle group in general. And the UN was present at the meeting as well. UN Under Secretary General Hervé Latsou, head of the Department for Peacekeeping Operations, which is a sign of a very close relation between the UE and the United Nations. Thank you. Thank you, Mr. Popowski. L'environnement international est en effet pour le moins compliqué, et c'est ce qui a conduit à des discussions sur la nécessité de partager le renseignement, de se préparer à l'engagement et d'apporter le soutien aux différentes organisations, que ce soit les Nations Unies ou l'Union africaine, qui s'engagent, ou d'autres, l'OSCE, qui s'engagent dans la résolution des différentes crises. Nous avons aussi abordé les missions, et j'ai présenté un point d'étape sur les missions qui sont conduites, avec un peu plus de 3000 soldats engagés, avec les pays européens qui le sont pleinement, mais aussi 8 partenaires provenant de différents continents, avec 5 opérations et bientôt une 6e qui sera lancée. L'Union européenne s'engage avec détermination dans différents domaines. D'abord dans la lutte contre la piraterie, avec une efficacité que vous connaissez et qui est pérenne, mais pérenne pour autant que cet engagement se poursuive, et c'est un des enjeux. Le second point, c'est la stabilisation des pays précédemment sous tension. C'est ce qui se fait en République centrafricaine et en Bosnie-Herzégovine, 2 lieux où les actions sont menées par un groupe important de pays. En République centrafricaine, l'opération qui est en cours, UFOR RCA, est sur le point de se terminer avec une réussite forte, puisqu'elle aura permis le transfert et le passage vers les Nations Unies et une stabilisation de la situation à Bangui. Reste bien évidemment maintenant à transformer l'essai, puisque nous sommes dans une période de tournoi des 6 nations, donc je l'évoque. Donc transformer cet essai, parce qu'il est important de continuer à aider la République centrafricaine et de continuer à apporter le soutien aux Nations Unies en participant à la refondation des forces armées de Centrafrique. C'est le soutien et le conseil à l'entraînement des forces armées de pays qui sont gangrénés ou qui ont été gangrénés par des conflits intérieurs et par l'action terroriste. Et là, je pense plus particulièrement au Mali et à la Somalie, 2 endroits du monde où la situation sécuritaire est profondément différente, bien évidemment, mais où la nécessité de transformer les forces armées de ces 2 pays est un engagement de long terme dans lequel l'Union européenne s'investit de façon importante. Et les ministres ont donc pu, d'une part, prendre constat de ce qui était fait et donner des premières indications sur la façon dont ils envisageaient la poursuite de ces 2 actions de soutien aux forces armées maliennes et somaliennes. C'était aussi, comme évoqué précédemment, l'occasion de parler de crise potentielle et surtout de la réaction qui pouvait être fournie par l'Union européenne. D'où l'importance, et je y reviens parce que je l'ai évoqué précédemment, sur cette notion de partage du renseignement et de préparation à l'engagement, et d'où les discussions sur les groupements tactiques qui sont un des outils parmi bien d'autres que l'Union européenne peut engager pour venir en aide aux différents pays. Et je passe maintenant la parole au directeur exécutif de l'Agence européenne de défense. Thank you, General. If I may, sorry. Mr. Domek, the floor is yours. Thank you. First of all, I would like to thank Minister Virgonis and the Latvian presidency for organizing this important informal meeting with defense ministers. After not even 3 weeks into my tenure as Chief Executive of the European Defence Agency, the meeting provided an excellent opportunity for discussions. I am personally committed
to further strengthening relations with all our member states. I will visit every capital in the coming weeks and months to gather first views and opinions, and I want our partners and stakeholders to reaffirm their priorities to better serve them. Under the authority of the High Representative, the European Defence Agency is designed to foster defence cooperation in Europe. That is our core business. The objective is to develop the necessary defence capabilities to increase interoperability and maximize savings in procurement. A second core mission of the agency is to promote defence industry in Europe. This is essential from a strategic point of view. A strong and competitive defence industry is essential for our capabilities. It is also essential from an economic point of view, of course, both in terms of employment and technical research. We also cooperate closely with the European Commission in areas of dual-use research and engage in the harmonization of military requirements in order to avoid the proliferation of variants. This will be even more important as we see the frontier between security and defense, between internal and external security, further blurred. The 2015 European Council addressing defense topics has been an important topic in our discussions these days. We should exploit the rendezvous to the full. Top-level guidance and direction in defense will be increasingly important in the months and years to come. EDA will provide an update of the progress made based on the tasks stemming from the 2013 European Council. We will seek further guidance to ensure that we fully implement them, identifying possible bottlenecks. However, the Council cannot only be a stock-taking exercise. Some areas of the agency is thinking already of putting forward in proposals and incentives for further defense cooperation, measures to support the industry, including security of supply, as well as new impulses for research and development. Based on our analysis of capability needs, we will also prepare proposals for new cooperative programs. At the European Council in June, we will seek heads of state and governments' firm commitment to the EU as a provider of security with the required capabilities and backed by a strong European defense industry. Thank you. Thank you, Mr. Domek. Now it's time for questions. Before asking, please name yourself and media you are representing. Please, the first. Adrian Croft from Reuters. Can you tell us whether you discussed any new European Union mission for Libya, given indications that Islamic State has now got a foothold there? And secondly, we're hearing indications. Nicolas Grouviret, West France, B2, Brussels 2, in English if you prefer. For Raymond Mayonis, what do you need, what do you expect in concrete results for the European Council? And could you confirm that the date of June was a moment in discussions on some countries want to postpone this date? I want also maybe Maciej Popowski could answer on the proposition of Poroshenko, the president of Ukraine, want to have a police mission of the European Union inside Ukraine to help to peacekeeping or to monitor borders. Or maybe last question for Patrick Dozier, why it is so difficult to have just 60 advisors in Africa, in Central Africa? Why European Union couldn't provide just dozens of persons? Atbildot jautājumu par nākamo Eiropadomi, kā padome netiek atlikta par drošības jautājumiem, un viņa ir apstiprināta. Eiropadomes prezidents Tusks ir apstiprinājis, ka jūnijā padome būs. Tātad mēs diskutēsim par drošības jautājumiem. Un kā jau es teicu, ministri vienojās, ka ir jāpārskata 2013. gada
2003. Gada pieņemta Eiropas drošības stratēģija ir jārunā par kiberapdraudējumiem un rīcībām, kas būtu nepieciešams sinhronizēt Eiropas Savienībā. Un, protams, tas ir jautājums par spēju, attīstību, kopīgās drošības nodrošināšanai Eiropā. No, on the, just to complement what Minister said on the timing, indeed it was confirmed and it was very well received by member states, and I don't think that any member state has requested any postponement. On the contrary, so everybody is reassured. We have a clear deadline, and that's we have to deliver by June. On your question about Ukraine, first of all, our priority is now to support the implementation of the Minsk agreement, and this is already ongoing. We are going to provide the OSCE with armored cars. We are providing the OSCE with satellite imagery and whatever they need. There are EU civilian advisors in Ukraine. I mean, the EU advisory mission, but working on more institution building, the reform of the Ministry of Interior and Police. We are aware of the Ukrainian idea or proposal, which was floated by the President, but we need to know more. We need some clarity. Any kind of EU engagement would have to be based on a clear mandate and discussed with the member states. So anytime we know more, we'll go back to the member. The High Representative will analyze the proposal and then go to the member states for a more thorough discussion. UMAM, Central African Republic, what is it about? It's an advisory mission with non-operational training. That's rule of laws, way to behave in a group or as individuals. It's complicated. It's complicated because this means that you need to understand the culture of the country, the history of the country, that you need to be able to interact with other nations from the European Union. So it takes a little while just to make a decision. But what's the end date, or when do we need to have a decision done? We need to have a smooth transition between U4 RCA and EUMAM RCA, which means we have until the 15th of March to make it happen. And we're getting there. I understand impatience from you, from some, but we are progressing in that direction. And they were initial announcements that were made during the meeting, and I leave this to the nations to make the announcement, that are positive. So we're getting there, like we did for the other EUTM Somalia and the movement from Uganda to Mogadishu, which was challenging as well, and as we did for EUTM Mali. And I'll stop by just saying we now have two flagship activities, operational activities. That's Atalanta, which is very well known for its success in fight against piracy. And we have another one, which is EUTM Mali, where there is a very strong political buy-in by the Malian authorities and a very effective activity in training and in advisoring. And training, we are implementing every 6 months a new type of activities on top of what we're currently doing. So I'm very confident that UMAM RCA will be launched on time and will, in 1 year, provide adequate advisory to the Central African Republic, and by this expressing EU solidarity towards Central African Republic, of course, but most importantly towards the United Nations and the operation that is there in Central African Republic. Thank you, gentlemen. Now it's time for the next question. Yes, hello, Ryan Savit-Parry from the Associated Press. Yesterday, the NATO Secretary General and Federica Mogherini accused pro-Russia separatists of threatening the Minsk agreement, the ceasefire. How does the EU, how will they react to the events currently happening in Ukraine? Federica Mogherini talked about appropriate measures against Russia. Could that mean more sanctions, or what else could we see? Protams, ka mēs, runājot par Ukrainu, viennozīmīgi mēs atbalstam to, ka ir jāņem pilnībā vērā tās augtās Minskas divi pamiera vienošanās noteikumi, un visām pusēm ir jāizdara tie
darbi un jāveic tie pasākumi, kas šajā vienošanās ir rakstīti. Un tas, ko Eiropas Savienība pēdējās dienās ir nevienreiz aicinājusi un turpina aicināt, ka visām pusēm ir jāievēro parakstītā vienošanās. Jāpārtrauc uguns, jāatvelk karaspēks un jānodrošina miers šajā teritorijā, kas tātad ir separātistu daļā. Tā kā nekas nav mainījies pašreizajā brīdī, ja šaušanas turpināsies un Minskas 2 līgums netiks ievērots, tad Eiropas Savienības vadītāji lems par tālākajām sankcijām, kas būs jāpiemēro šajā gadījumā. Thanks. Next question. Aneta Bartola, Latvian Television. Once again about this security strategy. During the discussion there were certainly mentioned some exact things which are missing in there right now. Could you maybe name some of them? Yes. Sharing. No. Kā jau es teicu, ir pašlaik iet runa par to, ka ir jāuzsāk diskusijas par stratēģijas pārskatīšanu. Un līdz ar to, ja šāds uzdevums tiks dots, stratēģija tiks pārskatīta, jo viņa ir veidota tajā laikā, kad Eiropā bija savādāka drošības situācija, kad nebija to apdraudējumu, kas ir izveidojušies pašlaik, un arī Eiropas drošības stratēģija neparedzēja to, ka kāda valsts šajā gadījumā īstenībā, Krievija var piemērot spēku, lai anektētu Krimu, viņi var atbalstīt separātistus, lai radītu konfliktu Ukrainas teritorijā. Šādas situācijas Eiropas drošības stratēģijā nav. Tas ir kaut vai viens punkts, kas obligāti ir jāpārvērtē no šodienas aspekta skatoties. Just very briefly, indeed an update is needed after 11 years, and there are certain threats that have evolved. Cybersecurity is mentioned in the original strategy, but the cyber threats have evolved over the 11 years. The use of social media as a means of psychological war was not known because they didn't exist in 2003. So the High Representative really wants first to map out the strategic environment, to understand what has changed, present her ideas, and then start a very broad process of consulting, looking at security and foreign policy challenges. So not only security and defense, but security and foreign policy. That's her intention. Thank you. Any other question? Sorry, yeah, Ryan Savipari from the Associated Press again. Sorry to ask another question, but the UK Defence Secretary has been quoted today as saying there's a real and present danger of Russia trying to destabilize the Baltic states, and there's a real and present danger that Vladimir Putin may repeat another Ukraine scenario in the Baltic states. These are quite strong comments. How would you react to those? Es no savas puses to varētu komentēt tā, ka nevienreiz es kā Latvijas aizsardzības ministrs esmu teicis, ka pašreizējā brīdī šādus draudus attiecībā uz Latviju mēs neredzam, un šādu draudu iespējamība ir zema. Taču ir skaidrs, ka Krievijas politiskā vadība nav prognozējama, tāpēc mums ir jābūt gataviem reaģēt uz dažāda veida scenārijiem. No tā teiktā, ko, protams, tas ir presē pateikts, jā, un ko pašlaik neapliecina pats ministrs, ka tieši tādiem vārdiem viņš to ir teicis, pozitīvais ir tas, ka NATO valstis, Eiropas Savienības valstis apzinās Krievijas lomu Eiropas drošības situācijas destabilizēšanā, apzinās, ka Krievija var izmantot konvenciālos un arī tā saucamos hibrīd kara elementus savā darbībā, un tāpēc gan Eiropas Savienībā,
katrā atsevišķā dalība valstī, gan NATO valstīs kopumā, ir pārvērtētas valstu iekšējās procedūras, lai reaģētu uz šādu scenāriju iespējamību, un ir noteiktas rīcības, kā jārēģē šādās situācijās, un es varu apgalvot, ka gan Eiropas Savienībai, gan NATO tas nebūs pārsteigums, ja Krievija mēģinās kaut ko tādu inicēt. Mēs esam un būsim gatavi šādiem scenārijiem. Last question, if there is any. Last but not least, on battle group, we say often that, and it's not me, some ministers say, we have to use it or lose it. What is a ground, what is a country where we could use it now? Maybe at in Chad or at the south of Niger? We had very hard discussions on this topic, and everybody agree that we must decide in Europe how we will use EU battle groups. It must be such a decision. If we decide that we have a future of EU battle groups, it will be the places where could be involved, but anyway we need political will, we need financial and military support from all EU countries, because it's not decision alone by one country. It's common decision how we will use EU battle groups. Ladies and gentlemen, thank you for coming. The conference is over. Kas tu esi? Ko tu vari? Kas tu būsi rīt?